Good morning, all of you. Today we are going to start our next topic, that is successive differentiation. Now, successive derivatives are used in, first we have to know about that applications of successive differentiation. Then I will explain you what is the exactly successive differentiation. Okay. So successive derivatives are used in deciding maxima and minima of functions. Then the concavity and convexity of curves at certain points. Then increasing and decreasing functions, and in the determination of points of inflection in curve tracing. आता कर्व ट्रेसिंग हा जो चॅप्टर आहे तुम्हाला आपला सेकंड सेमेस्टरला आहे M2 मध्ये. Now in this chapter we discussed the methods for finding higher order derivatives of the functions, which are mainly useful in expansions of functions by Taylor's and Maclaurin series. Means next chapter we are going to study that expansion of function, and in that expansion of function we mainly need successive derivatives. Okay. Now what is the successive differentiation? When function has been differentiated once. When function has been differentiated once, the result may be again differentiated, and the process can be repeated indefinitely. Then this is called as a successive differentiation. Okay. Now just I will show you. I'm going to share here. Okay. Suppose I have x raised to 5. Okay. Now we are going to differentiate this x raised to 5 term by term. What will be the first derivative of this x raised to 5? 5x raised to 5x raised to 4. To x raised to 4. Then next derivative 20x raised to 3. to 20x cube. 20 into x raised to 3. Next derivative 60x 60x square. 60, that is 60x square. Next derivative 120x. 120x 120x. And what will be the next derivative? 120. 1. Yes, 120. And then next Means here we have a function x raised to 5. Then we are taking first derivative, that is 5x raised to 4. It can be denoted as f dash or dy by dx. Suppose here it is a function in f of x, then it is dy by dx. Then it is also denoted by a capital D. First derivative it is d dash, or it is also denoted by y1. Y1 also we can denote it as by y1, or it is also denoted by y dash. Okay, I will show you that notations. Now after this, while we are taking next derivative, it is 20 into x cube, it is y double dash or y2, or it is f double dash, or it is d2y by dx square or d double dash. Then taking next derivative, that is y3. Next derivative it is y4, and after that we are taking that next derivative, it is y5. Now this 120, after this if you are taking derivative you will get that 0, because constant derivative is always 0, as we know that. Okay. Now if you are taking derivative of a function number of times, x raised to 5 is differentiated, we got first derivative, again that first derivative differentiated, we got second derivative, again that second derivative differentiated, we got third derivative, and so on up to constant term we got that. So this type of differentiation is called as successive differentiation. This type of differentiation is called as successive differentiation. Everyone understood this?
Yes, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Whenever a function has been differentiated once, the result may be again differentiated and the process can be repeated indefinitely. The process is known as a successive differentiation. Okay, and now if the different notations we are using, what are the notations? Suppose we have y is equal to f of x. If we have that y is equal to f of x, okay, now this can be denoted as, means first derivative we are denoting as y1, y2, y3, y4 and so on up to yn. This will be the nth derivative. Okay. Similarly, we can denote it as y dash, y double dash, y triple dash, y fourth derivative and here y raised to n, nth derivative of that given function. This also denoted by dy. जर या ठिकाणी y घेतला तरी चालतो, नाही घेतला तरी चालतो. dy, then d2y, d cube y and so on, nth derivative of y, means derivative operating on this y, third derivative operating on y. This d is known as d by dx. Okay, त्याच्यानंतर आणखीन एका वेगळ्या मेथडनी आपण इथे डिनोट केलंय बघा इथं, f dash of x, f double dash of x, f triple dash of x and so on, nth derivative of f of x. Okay, in same way we can denote it as dy by dx, here given dy by dx, d2y by dx square, d cube y by dx cube and so on, nth derivative of y with respect to x. Got it? Successive derivatives are also called as successive differential coefficients. Successive derivatives are also called as a successive differential coefficient. In short, we can say that whenever we are taking derivative of function again and again, means that process is repeating. That process is going on repeating, and we are getting infinitely डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे ज्या जोपर्यंत आपल्या डेरिव्हेटिव्ह कंटिन्यू आपण घेऊ शकतो तिथपर्यंत आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर ती जी प्रोसेस आहे that process is called as a successive differentiation. Everyone understood this? Yes, ma'am. Yes. Is there Yes, ma'am. any problem or any query about this? Definition सगळ्यांना समजलं? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now, after this, we are going to see some standard functions derivatives. Derivative of some standard functions. आता या ठिकाणी अगोदर आपण ax plus b raised to m याच्या ऐवजी आपण सिंपल ह्याच्यामध्ये जाऊया. हा. Look at this. Nth differential of some standard function. If y is equal to e raised to ax. Y is equal to e raised to ax. Look at this. Once again, I am getting that y is equal to e raised to ax. What will be the first derivative y1? Y1 is equal to e raised to ax as it is into derivative of a into x with respect to x. It will be A. A. Now going for next derivative, that is y2. It is equal to a constant as it is, derivative of e raised to x, into again derivative of a into x, that is a, it will be a square. Then go for the next derivative. Higher derivative घेतोय, third derivative घेतोय, y3 is equal to a square constant आहे आपला, त्याच्यानंतर परत e raised to ax तसंच राहणार आणि derivative of a x, it will be a. So third derivative of this function will be a cube into ax. And same procedure we are going to continue. Fourth derivative we are getting as a raised to 4 into e raised to ax. Then fifth derivative will be a raised to 5 into e raised to ax and so on. And what will be the nth derivative? Yn. A raised to n into To e raised to ax. Got it? So here
the derivative of nth derivative of y is equal to e raised to ax is equal to a raised to n into e raised to ax. Okay, this will be the nth derivative of this given function. This is the standard function. This is the standard function. Y is equal to e raised to ax. So nth derivative of this yn, it will be a raised to n into e raised to ax. लक्षात ठेवायचे आपल्याला. आता हे पाठ करायचे सगळे डेरिव्हेटिव्ह, कारण डायरेक्टली हे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे दिलेलं फंक्शन आणि त्याचं nth डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला यूज करायचे डायरेक्टली एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना. प्रत्येक वेळेस आपण इथं डेरिव्हेटिव्ह काढत जायचं नाहीये. nth डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? a raised to n into e raised to x. यूज दॅट अँड यू विल गेट आन्सर. ओके, द नेक्स्ट Yes, ma'am. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x. आता या ठिकाणी मी आधी काय करते? y is equal to a raised to x घेते. Now tell me derivative of y is equal to a raised to x. A raised to x into log a. Log A. Yes, first derivative y1 is equal to a raised to x into log a. Second derivative y2 log a constant. Again derivative of a raised to x, that is log a into a raised to x. So it will be log a square into a raised to x, isn't it? Then Yes, ma'am. nth derivative, tell me that nth derivative of a raised to x. Log A raised to n into A raised to A. A raised to nth derivative of y is equal to a raised to x. First is look a raised to x into log a, हे पहिल्यांदा घेतलं आपण. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? log a कॉन्स्टंट असणार आहे. a raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह परत log a into a raised to x. So log a square into a raised to x. Then third derivative will be log a cube into a raised to x. And what is the nth derivative? A raised to x into log Log A raised to n. A bracket raised to n. N. Now, if I am taking that y is equal to a raised to mx. Now here the coefficient of x is m. Now what will be the nth derivative? आता या ठिकाणी प्रत्येक वेळेस इथे 1 असणार आहे, इथं 1 स्क्वेअर असणार आहे, इथं 1 रेस टू n असणार आहे. इथं 1 असल्यामुळे आपल्याला 1 रेस टू n त्याची व्हॅल्यू 1च मिळणार आहे. बरोबर आहे ना? मग आता या 1 च्या ऐवजी कोएफिशिएंट ऑफ दिस x I have taken m. What will be the nth derivative of this y is equal to a raised to mx? Yes. Just I have replaced this 1 by m. So here nth derivative of this function by n is equal to a raised to mx into log a bracket raised to n into 1 raised to n. Instead of 1 we have m, so it will be m raised to n. So nth derivative of y is equal to a raised to mx. It is equal to a raised to mx into log a raised to n into m raised to n. समजलं प्रत्येकाला हे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next, suppose I am taking that a function y is equal to e raised to mx. Directly सांगा आता मला काय असेल nth डेरिव्हेटिव्ह? Y raised to m and x. m raised to M raised to n to e raised to m. to mx. फक्त आपण काय केलं इथं a च्या ऐवजी मी m घेतलाय. सेमच आता बघितलं होतं आपण सेम. The next one, if y is equal to
if y is equal to ax plus b bracket raised to m. Y is equal to ax plus b bracket raised to m. Whatever nth derivative of standard functions are there, we have to by heart all as a formula. Okay, just nobody will ask you how it comes. Directly they are using this function and this its nth derivative. Okay, but while we are taking nth derivative of function, we are going to explain it for our convenience or for our understanding. Now, what will be the first derivative of this function? Differentiate this function with respect to x. So it is y1 or y dash ax plus b bracket raised to m. Derivative of ax plus b bracket raised to m. M into a raised to x plus b raised to m minus Ax plus b bracket raised to m minus 1 into derivative of this bracket. A plus A. सिम्पली a, कारण b हा कॉन्स्टंट असल्यामुळे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 मिळतो. म्हणजे या ठिकाणी फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय मिळाला m into x plus b bracket raised to m minus 1 into a. Then next derivative, second derivative, what we are getting there? y2. It is equal to m as it is, m constant. Again derivative of this function, it will be m minus 1 M into ax plus b bracket raised to m minus 1 minus 1, it is minus 2 into a constant आणि परत त्याचा derivative, it will be a square. Square. Then third derivative, y3, it is equal to m into m minus 1 into m minus 2 into a cube into ax plus b bracket raised to m minus 3 and so on. Now here we are getting that third derivative, and after that we are going for last derivative, that is nth derivative. So according to these derivatives, we can simplify that nth derivative of given function yn. It will be m into m minus 1 into m minus 2 so on m plus n m minus m minus n plus 1 m minus n plus 1 into ax plus b bracket raised to m minus n into a raised to n. Okay, so here the derivative of this function, if y is equal to x plus b bracket raised to m, if y is equal to x plus b bracket raised to m, then its nth derivative will be, या ठिकाणी डायरेक्टली आपण फॉर्म्युला घेतोय आता इथं, nth derivative yn is equal to m into m minus 1 into m minus 2 plus so on plus m minus n plus 1 into x plus b bracket raised to m minus n into a raised to n. आणि या ठिकाणी कंडिशन काय असणार आहे, इफ n इज लेस दॅन m. या ठिकाणी n ची व्हॅल्यू ही n is less than m असेल इथं. Okay, so at that time we are getting this formula or this expansion, derivative of this function, nth derivative of this function, that is x plus b bracket raised to m, it is yn is equal to, okay, and if n is equal to m, n आणि m च्या व्हॅल्यू जर सेम असतील तर nth डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल आपल्याला, प्रत्येक ठिकाणी m minus 1 m minus 2 so on m minus n plus 1, या ठिकाणी m minus m plus 1 म्हणजे 1 राहणार इथं, बरोबर आहे. आणि x plus b bracket raised to m minus m, that will be 0. मग आता हे कम्प्लीट जर कन्सिडर केलं, it will be m factorial into the remaining term is a raised to n. Okay, and if n is greater than m, if n is greater than m, then we are getting nth derivative of given function will be 0. Nth derivative of given function will be 0. Just keep in mind, whenever n is greater than m, at that time
the derivative of nth derivative of a function y is equal to x plus b bracket raised to m is equal to m into m minus 1 into m minus 2 so on m minus n plus 1 into ax plus b bracket raised to m minus n into a raised to n. Then in second condition or in second case, if n is equal to m, then nth derivative of given function will be m factorial into a raised to n. And if n is greater than m, then the nth derivative of given function will be 0. Do you understand this? Yes, ma'am. n is equals to असलं का n is equals to m असल्यावरती n is equal to m असेल. आता प्रत्येक ठिकाणी ज्या ठिकाणी m आहे किंवा n आहे त्या ठिकाणी एकतर n ठेवा किंवा m ठेवा. तर इथं बघा m इंटू m मायनस 1 हे कंटिन्यू राहणार इथपर्यंत. आणि इथं काय असेल बघा या शेवटच्या ब्रॅकेट मध्ये m मायनस m किंवा n मायनस n प्लस 1 n मायनस n 0 आणि प्लस 1 आहे म्हणजे 1 राहिला शेवटी. म्हणजे ह्याच्या आधीची टर्म कशी असणार आहे 2 असणार आहे, त्याच्या आधीची टर्म काय असणार आहे 3 असणार आहे, त्याच्या आधीची टर्म 4 असणार आहे, सो ऑन. आणि इकडून हे असे टर्म्स असणार. म्हणजे m फॅक्टोरियल कसं लिहितोय आपण m फॅक्टोरियल इज इक्वल टू m इंटू m मायनस 1 इंटू m मायनस 2 इंटू सो ऑन 3 2 1 फॅक्टोरियल लिहितोय आपण. आता m च्या ऐवजी तुम्ही एखादा नंबर घ्या, एखादा डिजिट घ्या. आता 10 फॅक्टोरियल घेतलं, 10 फॅक्टोरियल घेतलं. 10 फॅक्टोरियल म्हणजे काय असणार आहे तुमचा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Isn't it? In same way, m into m minus 1 into m minus 2 into m minus 3 and so on. Finally आपल्याला असणार आहे तर 1 असणार आहे. म्हणजे m फॅक्टोरियल राहील. ही कंप्लीट व्हॅल्यू जी आहे आपली इथली इथपर्यंतची तर ते m फॅक्टोरियल असणार आहे ज्यावेळेस आपण n इज इक्वल टू m पुट करतोय. आणि शेवटची जी टर्म आहे ax प्लस b ब्रॅकेट रेस टू n मायनस n किंवा m मायनस m घ्या. ax प्लस b ब्रॅकेट रेस टू 0 मिळणार आहे. आणि इफ ax प्लस b ब्रॅकेट रेस टू 0 व्हॉट इज द व्हॅल्यू it is 1 and remaining term is a raised to n. So m factorial into a raised to n. Okay, is it clear now? येस मॅम Yes, ma'am. हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे आपल्याला फक्त. म्हणजे आता या ठिकाणी जर शॉर्टकट मेथड जर यूज केली आपण तर आपल्याला फॉर्म्युला कसा मिळतो बघायचा. या ठिकाणी आपल्याला सगळे एक्झाम्पल जे आहेत m x प्लस b ब्रॅकेट रेस टू m चे डायरेक्टली आपण मायनस. ओके, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा फक्त. तुम्ही हा लक्षात ठेवा पहिल्यांदा. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर मॅडम हा स्लाइड चेंज केली आहे तुम्ही नाही 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 आहे तीच 4 स्लाइड आहे. दिसत नाही नीट. एकच स्लाइड आहे नाव. यस मॅम. Yes, ma'am. एकच स्लाइड ठेवली मी, स्लाइड नाही चेंज केली. सो हियर फर्स्ट standard function that is nth derivative of x plus b bracket raised to m. Then next will be if y is equal to ax plus b bracket raised to minus m, or this can be put as 1 upon ax plus b bracket raised to m. दोन्हीची मिनिंग सेमच होणार आपल्याला इथं. बरोबर आहे ना. Yes, येस मॅम बरोबर. हा, आता फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय असेल सांगा इथं. y1 जस्ट टेल मी अकॉर्डिंग टू दिस. ह्याला सोडून द्या थोडा वेळ. ह्याचं सोडून ह्याचा कम्प्लीट करा. x प्लस b ब्रॅकेट रेस टू मायनस m Minus m मायनस m इंटू x plus b raised to एक्स प्लस b एक्स प्लस बी raised to minus m रेस टू मायनस एम minus 1 into a. ओके. त्याच्यानंतर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काय असेल सांगा. y2 mine. मायनस m मायनस एम
minus 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 m minus 1 हाँ into ax plus b हाँ A ax plus b bracket with minus m minus m minus 2. minus 2 square. into a square. सपोज आता याच्यातनं मी जर -1 कॉमन काढला, जस्ट टेक -1 ॲज अ कॉमन टर्म, मीन्स हिअर इन ब्रॅकेट काय मिळेल सांगा आता इथं, m m इंटू ax ax minus b प्लस b ब्रॅकेट रेस टू -m -1. याच्यामध्ये काही चेंजेस केले नाहीत मी, इंटू a. ओके. आणि सपोज आता ही जी टर्म आहे मी जर डिनॉमिनेटर मध्ये घेतली, म्हणजे ही टर्म कशी मिळेल बघा मला, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह y1 इज इक्वल टू कसं असेल, -1 इंटू m इंटू a डिवायडेड बाय ax प्लस b ब्रॅकेट रेस टू काय असेल सांगा, m plus 1. यस m plus 1 इट इज m प्लस 1. into a. ही मेथड समजली आपल्याला इथली, yes ma'am Yes, ma'am. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आपण yes ma'am फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हला फक्त कन्व्हर्जन करून लिहिलंय. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काय असेल सांगा इथे आता, y2 इज इक्वल टू काय असेल, -1 इंटू इथे काय असणार आहे आता, m इंटू m -1 इज इट, m इंटू m -1, सॉरी इथं प्लस असेल का मायनस असेल, आता m प्लस 1 असेल, कारण -1 कॉमन काढलं ना आपण याच्यात, इथं बघा, सपोज आपण -1 कॉमन काढलं याच्यातनं, या कम्प्लीट एक्सपान्शन मधनं, तर इथं काय असेल, m प्लस 1 असणार आहे. आणि हा जो टर्म, इथली जी टर्म आहे ती तशीच ठेवली आपण, ax प्लस b ब्रॅकेट रेस टू -m -2 इंटू a स्क्वेअर. ओके. मग अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड डेरिव्हेटिव्ह वी कॅन सिम्प्लिफाय ॲज -1 इंटू m प्लस 1 इंटू a स्क्वेअर divided by ax plus ax bracket raised to m plus 2. m plus 2 Got it? Now tell me about nth derivative. nth derivative काय असेल सांगू शकता कोणी? ठीक आहे, आपण थर्ड डेरिव्हेटिव्हला जाऊयात अजून एकदा. आता त्याच्या पुढे जाऊयात आपण थर्ड. आता इथं मी स्क्रीन दुसरी शेअर करते, म्हणजे व्हाईट बोर्ड शेअर करते, ते तुम्हाला समजून जाईल. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह y1 इज इक्वल टू काय घेतलं आपण, -1 इंटू m इंटू a डिवायडेड बाय ax प्लस b ब्रॅकेट रेस टू m प्लस 1. y2 काय आला आपला, y2 इज इक्वल टू -1 इंटू m प्लस 1 इंटू a स्क्वेअर डिवायडेड बाय ax प्लस b raised to m plus 2. Okay. Now third derivative will be y3 is equal to -1 into m plus 1 into m plus 2 into a cube divided by ax plus b bracket raised to m plus 3. Okay. Now tell me nth derivative of this function yn is equal to. -1 हा, आता या ठिकाणी आपण m into m plus इथे 1 पण घेऊयात आपण रेस टू 1 2 3. हा, -1 raised to n -1 रेस टू n इंटू m m into m plus 1 m इंटू m प्लस 1. बघा थोडस लक्षात घ्या. m अशी येते का m बघा? plus m plus n minus 1 Yes, minus one. -1 फॅक्टोरियल येणार. factorial ओके, डिवायडेड बाय m minus 1 m factorial minus 1 factorial into a raised to n divided by ax plus b bracket raised to m plus n. Okay, this will be the nth derivative of the function y is equal to 1 upon ax plus b, sorry,
ax plus b bracket raised to m, or it is y is equal to ax plus b bracket raised to minus m. As a nth derivative असेल yn is equal to, let me write clearly once again. So nth derivative of this function, that is yn, is equal to minus 1 raised to n into m plus n minus 1 factorial divided by, this is into, divided by m minus 1 factorial into a raised to n divided by ax plus b bracket raised to m plus n. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे आपल्याला. This is the formula, or this is the expansion, nth derivative of standard function y is equal to ax plus b bracket raised to minus m. Everyone should keep in mind, or everyone should by heart this. हे समजलं प्रत्येकांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, आता एक लक्षात घ्या, आपण हे जे स्टँडर्ड फंक्शनचे जे काही डेरिव्हेटिव्ह बघतो, या ठिकाणी तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह कसं आलं हे कोणी विचारत नाहीये, तर डायरेक्टली तुम्हाला तो डेरिव्हेटिव्ह तो फंक्शन आणि त्याचं nth डेरिव्हेटिव्ह एवढं मला लक्षात ठेवावं लागेल. कारण त्या nth डेरिव्हेटिव्हवर आपले खूपशे एक्झाम्पल्स डिपेंड आहेत आणि nth डेरिव्हेटिव्ह या ठिकाणी फॉर्म्युला म्हणून यूज करतोय. सो जे स्टेप्स आहेत, जे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काढला, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढला, तर nth डेरिव्हेटिव्ह पर्यंत आपण कसं ते प्रोसिजर आहे ती आपण आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी शिकतो. इथं तुम्हाला फक्त काय कंपल्सरी आहे, हा y, that is function and its nth derivative. Okay, now after this, screen sharing.